So I'll admit right now that one of the things that led me to this idea of communities was a series of problems that I had in the making of molecule synth. Debo admitir que lo que me llevó a esto de pensar en la importancia de las comunidades fueron una cantidad de problemas que tuve mientras estaba haciendo mis sintetizadores moleculares, que es uno de mis proyectos. But I'll come back to that point later after I talk a little more about the other projects. Voy a volver a eso después de que hable un poco de los otros proyectos. The first one that I thought I would introduce you to, it has to do with the project in the workshop this evening, and I'm calling it Shrink Circuits, and this is just a protractor that I created for the projects. This is what? Shrink Circuits, a protractor, a measuring ruler. Regla. Ya, el proyecto del que voy a hablar ahora es del que se va a tratar el taller de esta tarde. Es circuitos que se encogen. Or a template even. Y acá lo que les estoy mostrando es una plantilla, una especie de regla. People that work in textiles often use templates for fabrics for cutting things. And that's similar to what this is. La gente que trabaja en textil usa plantillas para recortar y esto es similar a eso. And this is a series of disc-shaped PCBs that come with the kit of Shrink Circuits. Sure. Estos son discos de PCBs que vienen con los circuitos que se encogen. And this is some of the other material that's shipped with that. It's chipboard cardboard. Y este otro material que viene cuando mando los circuitos que se encogen, que es cardboard. It's cardboard, yeah. Cartón. It's been laser cut, and when I launch this as a product, I'll have it die cut later. So right now it's been laser cut, but later will be die cut. Está cortado con láser y what is die cut? Yeah, it's stamped out. Por ahora está cortado con láser, pero después lo va a hacer con... Sí, eso. Gracias. This is an example of the synth we'll build tonight in the workshop as a shrink circuit kit. It uses shrink plastic that's been molded over the top of a solderless breadboard. Este es un ejemplo de lo que vamos a construir en el taller. Es un sintetizador que no se tiene que soldar, está sobre un... And here, one of my students got it working. Oh, sorry, were you done? No. Okay. Okay, go. Aquí está sobre un breadboard y usa los circuitos que se encogen, que es para hacer circuitos sin tener que soldar, sin usar soldadura. So one of the students in another workshop made the synth that you just saw into the back of a name tag. So this is his name tag that has a synth on the back stuck to it. Oh, hold on. There's no audio, so let me go back. We should have audio there. ¿Hay audio? No, ¿Habla? ¿Audio? Aquí tiene el cable. So Anthony, that was his synth in the making. Not a very good sample of the sound, but that's the idea. It says, so there's his Shrink Circuits project. Translation. I'm going to translate. Yeah. Sure. So that we pause. No, que ese es el proyecto que hizo un alumno en su clase. Es una tarjeta con su nombre y detrás puso el sintetizador con los circuitos que se encogen, los Shrink Circuits, y ese era su proyecto. Thank you. So another project that I'm involved with right now has to do with taking musical instruments and circuit bending them or configuring them in ways that they weren't meant to be.
Otro proyecto en el que estoy trabajando es tomar algunos instrumentos o juguetes y hacerle circuit bending, como hackear el circuito del sonido para que suenen de la manera que no estaban hechos para sonar. So I'll show just 2 short videos of examples of that, and then I'll show you the device that's doing it. Les voy a mostrar 2 videos cortos como ejemplo de eso. Pretty chaotic. So that's one of them, controlled by control voltage. Here's another one. The idea of this is to convert devices into noise or sound makers in ways that they weren't meant to do. And here's the devices. So I'm using an Atari 2600 Yamaha drum machine and a Yamaha keyboard. La idea es convertir estos aparatos en creadores de sonido que no estaban hechos para sonar de esa manera, y estos son los aparatos que usé: un Atari 2600, un teclado Yamaha y una batería. Yamaha drum machine and a Yamaha keyboard. Vale. And I did this one weekend during a set of workshops that I organized in my hometown in Portland called the Battery Powered Orchestra Workshop, BPOW. Hice esto en una cantidad de talleres que organicé en Portland, Oregon, llamado Battery Powered Orchestra Workshop, BPOW. Sí, la orquesta poder ahí mismo. Tenía energía de batería, ¿no? So these are images of that weekend. I just brought in people that were involved in making analog synthesizers and circuit bending, friends of mine that are programmers or otherwise working with hardware. And we raised a little bit of money on Kickstarter. We raised about $1,500 and then had 2 full days that looked like this in the daytime and then performances at night. Estas son fotos de estos talleres. Trabajamos con personas que les interesaba hacer máquinas de sintetizadores, máquinas que hacen ruido, personas que programaban, personas que trabajan en hardware. Así se veía de día, trabajamos en esto, y en las noches hacíamos performances. So I guess this rounds out a description of projects I've been working on nicely, because this is really a set of people that were new for me. They were new. I made a lot of new friends this weekend. It was August 10th and 11th. August 10th and 11th. 10 y... What year, sorry? Just, yeah, 2013. Just happened. Okay. Ese fin de semana hice muchos amigos, conocí gente nueva, y fue en agosto 10 y 11 de este mismo año. Acaba de suceder. And I want to mention one set of friends that were especially important, and they were a group of people that are deaf. We used the space that you see here, which is a non-profit space for the deaf community. Quiero mencionar que uno de esos amigos, algunos eran sordos, y usábamos un lugar que no tenía fines de lucro para la comunidad de sordos. My friend Miles Sebastian organized the space and continues to have events there for circuit bending and hacking, but much of what happens has to do with deaf community events. Mi amigo Sebastián, Miles Sebastian. Yeah. Organizó este evento. Todavía se hacen cosas relacionadas con hackear juguetes, hacer circuit bending, el sonido, pero mucho tiene que ver con la comunidad de los sordos, muchas de las actividades que se hacen. I guess this was a revelation to me to become familiar with Miles' work, which is Miles creates instruments that respond to sound and music with haptic touch and light. So touch and vision.
ahí yo empecé a conocer la línea de trabajo de Myers que funciona relacionado con el tacto y con la vista. Para las personas que no oyen pueden ver cómo reacciona el sonido, cómo se mueve de esa manera. So again, all around this was like a revelation because suddenly I was meeting not just individual people, but whole new communities that really made me rethink what this meeting of battery-powered orchestra workshop was about. So it was new communities. Ya no estaba pensando, o sea, conociendo solo gente, sino comunidades completamente nuevas y me hizo repensar de qué se trataba este taller de la orquesta con poder de batería. But I want to back up just a little bit and talk about the molecule synth, which, as I said at the beginning, is why I was brought here. Para crecer un poco y hablar de lo que se trata sintetizadores moleculares, que es para lo que vine a hablar. This is the molecule synth. Este es el sintetizador molecular. And here's what it sounds like. With the K oscillator as drum machine. And this is how it works. You start with the speaker hexagon, Funciona así, empiezas con un hexágono de parlante, and you add a sound generator, agregas un generador de sonido, a VCO, voltage controlled oscillator. Controlador de voltaje, And then you add a pitch controller to that, in this case an optical sensor, photosensor. agrega un controlador de tono que es fotosensible. And then we can add other sound generators as well. Here's another one. So this is another VCO, a different one. It sounds a little bit differently. And then this is a pitch control for that. Se agrega otro VCO, regulador de voltaje y otro que regula el tono. And now we can build up the molecule so we control the other pitch, and then also use an LFO, low frequency oscillator, to modulate both of those sound generators. Luego se usa un oscilador de frecuencia baja para modular los dos generadores de sonido y otro para Two sound controllers, two pitch controllers, and then in the middle is an LFO that's controlling both of the green ones. Yeah. And then finally, there's a MIDI controller, and that's what you saw me controlling the synth with in the video using an iPad and an iPhone. And that's this one. You can use any MIDI device. Finalmente hay un controlador MIDI que es con lo que me vieron controlar el iPad o puede usar un teclado, cualquier. So you can use this keyboard, or you can use an iPad, and so on. The molecule was a Kickstarter that I ran back in September of 2012. El proyecto del sintetizador de molécula fue un Kickstarter que hice en septiembre del 2012. And then I shipped 150 cents all over the world to each point on this map in January of 2013. Y mandé 150 sintetizadores en enero del 2013 a todos los puntos que aparecen en el mapa. And then these are some images of my workshop. Back in Portland, I rent a space at a makerspace, ADX. Estas son imágenes de mi taller en Portland, abriendo un espacio en un makerspace como este llamado ADS. ADX. ADS. And here there's a daughter of a friend of mine, Devin. She's an important product tester for me. She comes and just plays synths occasionally. And other people too. One of the things that's great about the makerspace is that there are people coming and going, and the feedback that I get from them on my project is very helpful. Una de las cosas importantes de los makerspaces y donde yo trabajo en esto es que la gente va y viene y te ayuda con testeo, feedback, te dicen cómo va todo.
Here's a nice slide. Bags of electronics that I got back in November a year ago, November 2012, just before I started assembling all of the molecule scents that I had to ship. Estas son bolsas con componentes electrónicos que recibí en noviembre del 2012 antes de que tuviera que armar todos los sintetizadores para mandarlo al exterior. Yeah, I'll just move that out of the way. I'll just delete that. Travis, Yeah? you sold your Sí. the 160 cents? Yes, we're coming to that point. So I'm going to show you moments of that right now. So here's what the build looked like. We first received these enormous boxes that were about 20 kilograms each. They were this big. Este es el proceso de construcción. Recibimos cajas de 20 kilogramos del porte que Travis indicó. Those were my PCBs. It costs about $700 US just for the shipping. I had them expedited. Esos son las PCBs. Costaba $700 solo enviarlas. Because I had thought my Kickstarter orders would ship in October or November, and it was already mid-December, and we were running late. Pensé que el Kickstarter le iba a mandar las cosas en octubre, pero ya estaba empezando diciembre, estaba atrasado, así que pedí que lo enviaran de manera expedita. There's a nice learning point there that I discovered, and that is if you're working as a maker and moving into production, don't try to do anything between November and December. Everyone is screwed and nothing will happen on time. Nothing. Eso aprendí siendo maker. Si van a empezar a hacer producción de sus proyectos, no hagan nada entre noviembre y diciembre porque no va a suceder. Nada funciona a tiempo en esos meses. So this is a video that I made to show Kickstarter backers what was happening in the month of January. So you'll see friends of mine working in my space at the makerspace, and you'll see also English that Florencia will try and translate rapidly as we go. Este es un video del proceso del trabajo que hice, que le mostré a las personas que apostaron en Kickstarter. Era yo y varios amigos trabajando en el proyecto en el makerspace y voy a tratar de traducir lo que sale en el video a toda velocidad. So get ready, Florencia. Ready? Ya voy. Mira las PCBs. Ya los rectángulos se convierten en 1800 hexágonos. This is like 3 hours of work. 3 horas de trabajo. Today's horas. 1800 hexágonos listos para soldar. 3600 hexágonos acrílicos, modelos para testear, varias combinaciones son testeadas. So, I had saved a little money by using a laser cutter in my neighborhood, who was very friendly and worked cheaply. Ahorré un poco de dinero usando una cortadora láser de mi barrio, que era muy amigable la persona que manejaba y lo hacía bien barato. But for this hexagon in particular, the speaker hexagon, he didn't power the laser enough, so all of the tiny pieces had to be punched out by hand. Pero para este hexágono, el láser no tenía suficiente fuerza. Es que el hexágono donde va el parlante, entonces todos los como circulitos chicos tenían que ser sacados con la mano. So I completed it Chilean style. I called all my friends and bought a bunch of beer and ordered pizza. Lo terminé el estilo chileno, pedí cerveza, mucha pizza y terminamos entre todos con amigos haciendo. Actually, the sane, reasonable way to do it would have been to just start over, get new acrylic, and have it redone. But it was too late. I was moving to China at the end of January, and I had no time, so I had to do this quickly. La manera razonable hubiera sido cambiar el acrílico y empezar de nuevo con eso, pero era muy tarde, me iba a China a finales de enero y tenía que terminar esto rápido. A veces
We did this 3 nights in a row. y 3 noches seguidas. It was fun. And then we mounted each of the PCBs with this hardware. Montamos 3 PCBs con este hardware y después soldar y soldar y soldar. La máquina. So we hand soldered every single one of those. Soldamos a mano cada uno y esto no. It's not fair. So all of that said, I always like to show this slide. I really have no idea what I'm doing. Even so, all of that experience. So I learned a tremendous amount, and I feel like in a lot of ways, I move into the other projects, shrink circuits, the battery powered, but I still feel like I have no idea what I'm doing. Habiendo dicho eso, no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero después de haber trabajado en el proyecto del hexágono, creo que tengo nuevos aprendizajes para el proyecto de los circuitos que se encogen, la orquesta con poder de batería, pero aún así siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo. I thought it might be useful if I listed some of the most important resources that did help me learn what I'm doing. And that's what I've done here. I can give anyone that's interested a more detailed list if you'll just talk to me after we're done today. Voy a enlistar las fuentes que me fueron útiles para llevar a cabo el proyecto. Si alguien quiere con más detalle esta lista, ahora encontrar la descripción de la charla que quiero, puedo mandar por correo también la lista. So yeah, in this list, most of it is found on the internet. The first one required me digging through physical libraries and using physical books because those books have been out of print and you can't find on PDF. Los primeros son libros físicos que no están en internet, son libros de física. It's not about physics, it's just physical books. Physical books, Son yeah. libros que no están en PDF porque son más antiguos. But all of that makes me think a little more about what it means to do things yourself. And I guess that's one thing that I thought we could think about together today. Eso me hace pensar en qué quiere decir, qué se puede reflexionar respecto a hacer las cosas uno solo. Y eso es lo que quería que pensáramos juntos. So let's read just a few of these things together. Starting at the second bullet point. What does it mean to do it yourself? It means that no one does it for you. Leamos esto juntos. ¿Qué quiere decir hacerlo solo? Quiere decir que nadie lo hace por ti. It means that you have the capability to do it, Quiere decir que eres capaz de hacerlo. and that you're active, engaged, and you're pressing the thing that you're doing into something that you like. Que estás activo, involucrado y presionando, convirtiendo, materializando en la forma de algo que te gusta. See, yeah, that last part is difficult to translate, and I worked on it myself. And it's the thing I want to talk about next. Having things that you like is important, and when you put something out there on the internet, one thing that I found is other people will find it and like it as well. Encontrar algo que a uno le gusta es importante, y cuando pones eso en internet, lo que a ti te gusta, te das cuenta que a otras personas también les gustan y lo comparten también. This turns out to be very important. Finding like-minded folks who have values that are similar to yours, is difficult to do in day-to-day life. There may only be 5 people on my block or near me that have values similar to mine, but on the internet there may be 5,000 that I can find, or maybe even just 500. Esto es importante porque, por ejemplo, en mi vecindario pueden haber 5 personas que tienen gustos y valores similares a los míos, pero en internet pueden haber 5.000 o incluso 500. One of the fascinating things about that idea of like-mindedness is that among those communities, people are equal. Una de las cosas que me gusta de eso y que encuentro fascinante es que en estas comunidades la gente es igual. We think alike and we have the same values and we see each other face to face. Pensamos parecido, tenemos valores similares y nos vemos cara a cara. Not like this, right? It's not as though there's somebody more important than you and you're just there shining a shoe. This is a Banksy art piece. No es que haya alguien más importante que tú y
I like it because I think that it embodies a mentality of what was known throughout the 90s and still is as black box technology, technology that's hidden from us. Me gusta porque representa lo que era la tecnología en los años 90, que es la tecnología de la caja negra, tecnología que se esconde lo que hay dentro y cómo funciona del consumidor. And it seems to me that the maker movement's important because it precisely does away with black box technology. And the slogan of Make magazine for a while when it began was void your warranty. Y el movimiento maker es importante en este sentido porque como que termina con esto de la tecnología de caja negra y de hecho un tiempo la frase de la revista Make era vence tu garantía, como abre tu propia tecnología. So from Banksy, I want to take just one small thing and then move into an activity where I'm not just talking anymore, but we can do something together here today. De Banksy quiero decir una última cosa y luego hacer una actividad donde yo no estoy solamente hablando, sino que hagamos algo juntos. I'd like to play a game, if we can do this, and I think it will take about 10 minutes, so we should have time here. I'd like to break up into groups and think about designing a new product together, and that is a way of putting ourselves into the position of being makers, just for a minute, just for 10 minutes. Me gustaría jugar un juego que nos digamos en grupo y pensemos un producto, proyecto juntos en cada uno de los grupos para ponernos en la posición de un maker, solo al menos por 10 minutos. So the idea will be, let's break up into groups of 6, and that should make about 4 groups here, I think. Say 5 or 6 people in each group. And then we're going to invent a product in our groups. And I'll say more after we've broken up into the groups. But first, can we move around the room so that we have about 5 or 6 small groups? And we can move the chairs and everything, just so that we're facing one another. We need to have groups thinking together. Chico, Can we have 6 groups? Is it possible to have exactly 6 groups? ¿Es posible tener 6 grupos? 6 different groups, not 6 people in each group, but 6 different groups. grupo, si son 6, if it is 6 groups, there are 4 people for group. Can we do that? Son So 4 people per group. Son 4 personas por grupo. Excellent. So 4 people per group. We've got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Are we almost there? ¿Te dediquen los 4? Okay. Ya, listo. We need to think together. Each of you represents a small micro community, a micro community of makers. So everyone's equal inside of this community. Now, we've got 3 different types. So I'm going to list these different types and tell you the personality of your community. Tenemos... You've each joined a maker community. Your maker community has a distinct personality. Ya, cada uno de ustedes es una microcomunidad de makers y cada uno tiene una distinta personalidad. Voy a enlistar 3 personalidades distintas y decirles cuál es la personalidad de cada uno de sus grupos. So, in the first group, you are innovators. That is, you take a product or an idea and you come up with a smarter way to do it. A bike, say a bicycle that's a little lighter, a little faster, a little stronger, a little safer, something.
that would be one innovator type. So that's one type, innovators. El primer grupo sería de innovadores en el sentido de tomar algo que ya existe y buscar una manera más astuta de hacerlo. Por ejemplo, tomar una bicicleta y hacerla más ligera o más rápida. En ese sentido de innovación, no de algo que nunca haya existido. The other group is a little different. Their disposition is not content to just innovate. They actually want to invent something new, something that doesn't even exist. This is something, a technology, a product, or an idea, a thing that does not exist. So they are inventors. El otro grupo, el segundo grupo no son innovadores solamente, sino que son inventores. Quieren hacer algo que no existe. Yeah? And then the third group is sort of a combination of both, but distinct. They are disruptors, and they're a little more rebellious. And what they want is not only to create something new, but to actually change the innovations that are taking place, to change the way that things are themselves. So it's an invention, but it does more than just creates a new product. It actually, these are makers who are interested in changing things and disrupting. El tercer grupo es una mezcla de los dos un poco, pero es distinto. Es más rebelde, quiere inventar algo, pero con eso hacer una denuncia, algo como que irrumpe, cambiar cosas. So as you talk about the product that you want to make as a community, I hope you'll talk about all three of those groups and keep all three in mind. But what I'd like to do is identify your group as just one of those three. Mientras hablen como comunidad, quiero que tengan en cuenta estos tres grupos, pero voy a identificar a su grupo más fuerte. A cada uno le voy a dar uno de esos grupos para que como que sea esa parte más fuerte, su personalidad más fuerte de la comunidad. We want to first experience this together as communities, and then we'll talk about what happens there and hear some of the products everybody comes up with for each of these categories. Queremos tener la experiencia como comunidad y que después pueda contar cada uno de los productos que se le ocurrieron según cada categoría. So, innovators. Innovadores. Innovators. Innovadores. Inventors. Inventors. Disruptors. Disruptors. Okay? So now your task is to create a project or product that's appropriate for that community. Un proyecto o producto que sea apropiado a la personalidad de la comunidad que les dio trabajo. Según esa personalidad que les dio. Drawings help if somebody can draw. Or maybe it's just an idea, so you won't need to draw. But let's see what you can come up with. We'll take 3 to 5 minutes, okay? 3 a 5 minutos. Good. Yeah. Do you want to join a group? What's the Spanish for each of these? Yeah. Yeah. Yes. Producir filamentos de plástico que sirva para usarlo en la mente, como cualquier empresa de vender. Y aparte está en un proyecto de desarrollo de unos molinos de viento que sirvieran a electrificación extrema. Y usted, gráfico y arquitecto, no me quedó claro. ¿Qué arquitectura hay que diseñar? I think it makes sense. Those okay. I know, let's see this project.
thought I did translate. Cómo aprender música. There's this. Hay una cuestión traficante. Es la música era Let's see if I can read it fast and then have an idea as what to translate fast. Eso no existe, igual. Quería desarrollar. That thing, I'll show you later. It actually, it's really cool. But yeah, it's too It's gonna long. take long for like the design. Yeah. But it's not like perfect time. No, we've got 7 minutes left. So can you announce we have 2 minutes? We have about 2 minutes left. 2 minutos. Is everybody doing okay? About 2 minutes. Está buena esa cuestión de la no, no, que hay una cuestión que te ponía que te leen las ondas mentales, ¿cachai? Que ponían una cuestión como de robótica que lo controláis mentalmente, ¿cachai? Es un poco Matrix, Que tradujera directamente. claro. Sí, pues lo invertiríamos en una especie de alianza de I guess we need examples. seríamos un procesador vivo. I guess we need. Así que lo que No, never mind. I was trying to say, I guess we need an example. Okay. Like the bicycle, you know. tú dices como animación, como el canal. Los stop motion, claro, y sacando los cuadros, pero no chiquititos, sino gigantes. Ah, mega animación. Mega stop motion. Sí, como animación como Can everybody finish in about a minute? 1 minuto. 1 minute? sistema de Un animación minuto. de casa en base a lana. Escuchar el viejo. Ah, puede ser una. As you finish, send somebody up to the board to write your idea down. Adentro de las paredes. Mientras van terminando, envíen a alguien al pizarrón a anotar su La de idea. lana. Eso como automatizado. Eso estaría bueno. It's actually right after. Como un tamagotchi. Como un tamagotchi. Que puede ser que haga control mental, que es un poco fatal cuando ese control mental es como para que la cuestión te vista, te meta la comida en la boca, ¿cachai? Eso es terrible. Pero algo así como que, claro, ese control como psicológico, según tu estado de ánimo, puede ser hasta. Ahí sería como automatizar de repente la casa. Se hace sol, sacar el techo, ¿no? Que se mueva el techo, que entre los lado, aprovechar la luz. Se vaya a leer, baja la intensidad de la luz, se vaya a comer, se ilumina otra parte. Empieza a llover, que se baje al techo, se encienda el refrigerador cuando
Okay, it's time. Can we send one person from each group to write the name or product down? Se acabó el tiempo. Una persona de cada grupo, adelante, por favor. Ahora mismo. Para escribir el nombre del proyecto, la idea. Are you ready? No podría ir explicando que no Almost. Una persona. Yeah. El traductor mental. Como Inventors. Oh, innovators. Yes, just the name of the product or idea. que se le aterriza. Un lugar de comida rápida, pero con comida filota. ¿Cómo cambiamos el proyecto a comida? traductor mental que te ayude a controlar los espacios. A través de redes, dais un casco. Claro. My interface. Are you guys ready? El nombre del producto. Traductor mental multipropósito. Con tanto guión iba a tener el momento así. Disruptors, send somebody else. Había que inventar la manera que hablar así. Eso. En vez de simular que fuera una boleta. I Ahí se ve. Tiene una cabeza con un celot. Pero mira, lo mismo el del Sí. es lo que falta. Es lo que falta. Yo pensaba que, de hecho dije, hay unos amigos de estos gallos que están repartidos por otro lado. Eso de la franquicia, de comida, carne, Yes. invento y de eso también. Yes. Yeah. Yeah. A new one. That's perfect. That's great. Yes. Yes. Okay. So can I have whoever wrote it up say it aloud as I point to it? Él lo escribió y lo diga en voz alta. Ah, ya. La idea. Just say it or explain. Maybe briefly explain it. Yeah. Sí, explicarlo brevemente, sí. Yes. Sí. Bueno, el producto nos pasó una cuestión muy divertida. Diseñamos un primer producto, somos innovadores, vamos a modificar el producto. Y en la conversación de este producto salieron un segundo producto que quizás es más interesante que el primero. El primero es modificar cosas existentes en Data Show, una cámara y un teléfono celular. El Data Show mira hacia el suelo. Yo llego con un celular, con el color rojo. Hay una cámara que capta que este celular tiene un rojo y mediante processing empieza a generar un diseño. Llega otra persona con un celular con una imagen amarilla, se suma en esto, el processing hace sus cálculos y genera otra imagen que se yo, estamos buscando tres productos existentes en una innovación artística. Mientras conversamos con esto, surgió ¿Lo proyectan en el suelo? en el suelo. ¿Lo puedo traducir otra vez? Sí. So they thought they took three things that already existed to make a new thing. It's a cell phone, a projector, and the camera. The camera. So you have a cell phone with a red image, Yeah. and you put it in the camera, and the camera sends a signal to the projector, and that's
That's excellent. It's an excellent innovation too because it really builds on things that already exist. But the it's second one they wanted to yeah. solve. The second product, el segundo producto, que nace a raíz de esto, porque tenemos una hoja que nadie puede ver, que es el data show en esa misma caja, pero con una cámara que mira para abajo. Entonces ponemos esta hoja debajo del data show que tiene la cámara y proyecta directamente por los proyectores antiguos. It's a printer. Yeah. But we put this Yeah. inside the shelf, Uh-huh. under the data show, there is a camera looking down, and we instantly will have this image Projected like the old Nice. old slides. Yeah. Yeah, the second product is data cam. Data count. Yeah. Very cool. So let's try and get through all of them. I think we're almost out of time. And just to give you an idea of where we're going, I wanted to go back to the groups with each of these ideas or products and then add the new thing that now you need to think about how this would make money. So strictly focusing on making this into a money-making product. Y quiero saber rápidamente porque estamos como un poco en el tiempo, el resto de los grupos, pero luego que agreguen a sus proyectos el elemento de tratar de ganar dinero con eso. A ver si estrictamente como un producto que se venda. The interesting thing is how it changes the dynamic of your conversations. So you've all been talking about your idea and thinking together in a lot of really interesting ways, but when the idea is now we need the product to make money, it will change the whole tone of everything. Lo interesante es cómo va a cambiar la dinámica de la conversación. Antes están hablando de cosas que les gustaría hacer, pero una vez que empiezan a conversar cómo poder hacer dinero a través de estos proyectos, el tono de la conversación cambiaría totalmente. It's something we're familiar with already, that money changes things. But the interesting thing is how it changes being a maker. So when you're a maker and you're doing things creatively, and then you make a product, now something new happens when you want that to make money. Ya sabemos que el tema del dinero cambia las cosas, eso no es nada nuevo, pero me refiero a cómo cambian las cosas cuando eres un maker, cuando piensas como un maker, cómo puedo ganar dinero con este proyecto. So my experience has been it's not always comfortable doing that, making that change to where I've made something and now I need to think about how I can make money with it. And I thought it might be fun to have an exercise where we experience different parts of being a maker, including this thing of what it's like to move the product then into a money-making product. Mi experiencia con eso no ha sido muy cómoda de trasladarlo a un proyecto que yo tenía a uno que se pueda vender y quería que pasáramos por el ejercicio todo de ser makers y agregar esto y ver cómo se sentía esa experiencia, ese cambio de convertirlo de un proyecto a un producto que se venda. Okay, but that's maybe saying too much for now because I wanted to hear the rest of the ideas. Can we do that before we leave today? Can we go ahead? Okay. So, group 2. Quería escuchar el resto de las ideas, así que para que le digan antes de irnos las ideas que tienen en el grupo. Si lo que pueden decirlo directamente, en español, bueno. Sorry. No, que lo digan en español y yo trabajo. Sí. Grupo 2. El servidor seguro es un servidor que mide un sensor para evitar que se extienda el si no haya web. Aunque se lo tengo de Estados Unidos, no puede no soportar la web. What's it called, the thing that boils water? Bueno. A boiler. Yes. It's an electric boiler that it tells you you can't turn it on unless it's water. It has a sensor. Oh yeah, so it only boils water. It only works with water. Yeah. You can't turn it on if there's no water. Very cool. So let's keep moving because I think we're already out of time. But the mind interface. What is that invention? Un poco complejo, pero básicamente es como tratar de compartir ideas y esquemas en base solamente a lo que uno piensa. Entonces tiene que ser una interfaz que interprete como el pensamiento de la idea y lo traduzca en imagen o esquemas simples. It's the idea is to communicate through ideas and not like just words. So you have a sort of program that translates your thoughts to an image or
be new. Yeah, that might even be disruptive. What about the iThermostat? Ya la idea es como hacer una casa domótica, pero juega el paradigma de que la casa hace todo por ti, sino que es más bien que te usa a ti como termostato para ir adaptando su estado, cuánto aislamiento tiene, cuánta luz deja entrar, todo ese tipo de cosas, usando a uno como termostato a través de estos lectores mentales. Joaquín, ¿lo podrías decir en inglés tú? Sí. The idea is to make a domotic home, but going out of the paradigm of that the home makes all for you, but uses you as a thermostat to adapt all the isolations and lights and all that sort of things. Like the physical home itself? Yeah. Insulation, is that what you said? Yeah, like isolation or temperature or It's a home that ventilation. adapts to the human that's living there. Aha. So you're the thermostat of your home. Oh, yeah. That's it. Very cool. Now the disruptors. Get ready to have your mind blown because we're going to hear some good ideas here. So this one, number one. Se trata más que nada de un proyecto de canje por créditos de uso del sistema público de transporte, en donde cada vez que tú usas el sistema público de pago, tú puedes, cada vez que vayas a la bencinera, vas y muestras tus créditos y te hacen descuento por bencina. Entonces así conducirías al mayor uso del servicio de transporte público y descontaminaría la ciudad. So it's something to do with public transportation. Every time you take public transportation, it flows some information in the card. So when next time you go to, you're going to use your car, they give you a discount based on how much you use public transportation to incentivize that you don't use a car. That's brilliant. Yeah. There are a lot of cities trying to find something like that to incentivize it, the use of public transportation. Okay, last one. Hay muchas ciudades que quieren hacer esto. Y es muy buena idea. La última. Nosotros pensamos en cambiar la botella, cambiando el contenedor, y nos imaginamos una botella hecha de cereal, que es cuando tú le metes la leche y te tomas la leche vacía. Y pensándolo en un producto, nos imaginamos que podía tener algún tipo de forma que en el fondo tú se lo vendes a la mamá cuando el niño va apurado, está viendo la casa sin tomar desayuno. Entonces le echas la leche al contenedor y se lo va comiendo, y en el fondo el cereal absorbe la leche y se va a comer la leche con cereal. It's a bottle made out of cereal. You put the milk inside this bottle and you drink your milk and eat your cereal at the same time. The container is the same as the cereal. It's for people that are really like Really in a hurry hurry. and they Yeah. just say, That would disrupt the morning routines. That is awesome. Yeah, and if we put them together so that everybody was taking the bus, then everybody would be like drinking their chocolate container while using public transportation. Or throwing them to each other. Well, thank you for working with me on this. I know that we've run out of time a little early. There was a little more I wanted to do with it, but already it was a lot of fun hearing ideas and seeing how you guys interact as little micro communities. Thank you. Gracias a todos por estar conmigo trabajando en esto y fue muy entretenido verlos trabajar como microcomunidades, aunque hubiera querido hacer más, no se pudo por el tiempo, pero fue muy interesante escuchar sus ideas. Gracias. Thank you.